Bienvenidos amigos, mi nombre es Paola, soy de Costa Rica y estudio Marathi. स्वागत आहे सगळ्यांचे. माझं नाव पाओला आहे. मी कोस्टा रिका या देशाची आहे. आज मी तुम्हाला उपीट बनवायला शिकवणार आहे. या पदार्थाला उपमा देखील म्हणतात. इंग्रेडियंट्स: उपीट बनवायला लागणाऱ्या गोष्टी आहेत. हिरवी मिरची असेल तर उत्तम, मोहरी, सोजी रवा, मीठ, कढीपत्ता, कोथिंबीर, चिरलेले टोमॅटो, चिरलेले कांदे. So first, सर्वप्रथम पाणी गरम करायला आहे आणि सर्वप्रथम आपण तेल गरम करायला ठेवू. So it's very important that the oil is very hot. This is what they call footni. So to try, then put one mori to see if it's enough hot. You can see it's popping. आणि तेल तयार आहे. मोहरी, कढीपत्ता, popping. कांदा, कांदा घालायचा आणि तीळ. Oh, and I forgot the mirchi, but that is very important. By the way, while we wait, I'll give you one tip. To learn Marathi, it's very important that you have a chance to revise each week. So if you were learning verbs, right, that you cannot do in your own language, you put the verbs in a notebook, and then let's say 3 weeks later you grab that you have forgot, and then you put that in Marathi. So vocabulary that you have studied, numbers, right, colors, anything that you are learning in that moment, then you put, and then every week can be once, twice, you do your own test, and then you will know which things you're remembering more and no. So now, tomato घालायचा. आणि आता पाणी खूप गरम. आणि आता सोजी घालायची. Sometimes you find the soji is already roasted. Sometimes you have to roast it yourself. Some people also like to put first the water. Okay.
पालीने दाबला रहा म्हणजे गुटाळल्या होणार नाहीत. Minute. हळू पाणी टाकले आणि फाळले आता बंद करते. Very important, गॅस बंद करा. And then थोडी वेळ नंतर चिरलेली कोथिंबीर घालायचं. That must the taste will be very nice. And well, by the way, this video is inspired in my friend Shoko from Japan, that she wanted to learn how to make upma. So Shoko, te तुझ्यासाठी आहे. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद खूप. And please, if you are interested in learning Marathi, I totally recommend go to learnmarathi.kaushik.com with आपल्याला शिक्षक Kaushik Lele. And Marathi भाषा दिनाच्या खूप शुभेच्छा. Happy Marathi Day!